Good morning, you guys. Welcome back to my channel. Today's video, I'm going to eat Sam's favorite food for 24 hours. అసలు వీడియో చేస్తే ఏం ఉపయోగం ఉంటుంది అని అనుకున్నాను. కాకపోతే లైక్ ఐ ఆస్క్డ్ ఫ్యూ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ లైక్ ఈ వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో వాట్ విల్ యూ టేక్ ఫ్రమ్ ద వీడియో అని అడిగితే దే సెడ్ కొత్త రెసిపీస్ నేర్చుకోవడానికి ఉంటుంది అండ్ సెలబ్రిటీస్ లైఫ్ స్టైల్ ఫుడ్ స్టైల్ అసలు ఏంటి తెలుస్తుంది డూ దట్ అని చెప్పి అన్నారు. సో ఓకే లెట్స్ డూ ఇట్ అని చెప్పి ఐ స్టార్టెడ్ దిస్ వీడియో అండ్ చాలా 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 రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఐ పిక్ దీస్ రెసిపీస్ అకార్డింగ్ టు లైక్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఫర్ మీ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్ అవన్నీ చూసుకుని రెసిపీ సెలెక్ట్ చేశాను. And okay, but before starting the video, if you are new here, hi, my name is Saujanya. I make lot of videos on DIY, lifestyle, food and vlogs. If you are interested in any of these aspects, please do check other videos in my channel. If you like them, please do subscribe to my channel. Okay, without any further ado, let's get into the video. First వచ్చేసి మార్నింగ్ డ్రింక్. I usually drink green tea with lemon and honey, but శామ్కి మాచా లాటే అంటే చాలా ఇష్టం. సో ఐ ఆర్డర్డ్ మాచా పౌడర్. లెట్స్ సీ, అసలు ఓపెన్ కూడా చేయలేదు ఇంకా. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ విల్ టేస్ట్ అండ్ హౌ ఇట్ స్మెల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. లెట్స్ గో. సో బేసికల్లీ ఇట్స్ జాపనీస్ గ్రీన్ టీ. హాట్ వాటర్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ పౌడర్ వేసి కొంచెం ఫ్రాత్ వచ్చేదాకా విస్క్ చేయాలి. ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో అయితే వుడెన్ విస్కర్ యూస్ చేస్తారు, విచ్ ఈస్ కాస్టింగ్ అరౌండ్ 2000. సో నేను ఇంకా అది లైట్ తీసుకున్నా. యూజువల్లీ ఐ డ్రింక్ విత్ దిస్ కప్, బట్ మీకు కనిపించాలని ఐ యూజ్ దిస్ కప్. ఇట్స్ సమ్వాట్ బిటర్, చేదుగా ఉంది కొంచెం, బట్ ఇట్స్ ఫైన్. లెట్స్ ట్రై విత్ మిల్క్. అసలు ఎలా చేస్తారని సర్చ్ చేస్తే దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ రెసిపీస్. సో హియర్ ఐ ట్రైడ్ విత్ మిల్క్. If you also want to try this matcha drink, I'll link the product in the description box. You can buy from that. But మిల్క్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇట్స్ ఓకే టు డ్రింక్. 50 grams వచ్చేసి నాకు 430 రూపీస్ అట్లా పడింది. సో కాస్ట్లీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు రేట్ మాచా లాటే, ఐల్ రేట్ ఇట్ లైక్ 7 on 10 బికాజ్ నాకు గ్రీన్ టీ అలవాటు. సో చేదు అని నేను చెప్పలేను, బట్ ఐ యాడ్ స్వీట్నర్ లైక్ హనీ ఐ యాడ్. సో అంత చేదుగా అనిపించదు. బట్ మాచాలో ఏంటి అంటే ఇట్స్ లైక్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్ కదా. సో ఐ థింక్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లీవ్స్ అవన్నీ కలిపి చేసుంటారు. సో చేదుగా ఉంది. మార్నింగ్ అంత చేదుగా ఉంటే తాగాలంటే చాలా కష్టం. సో యా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డ్రింక్, ట్రై ఇట్ విత్ మిల్క్ అండ్ వితౌట్ మిల్క్. సో మీకు ఎట్లాగా నచ్చితే అట్లా తాగండి. చాలా చాలా బెనిఫిట్స్ విన్నాను మాచా వల్ల. ఈ రోజంతా చాలా హెక్టిక్గా ఉండబోతుంది బికాస్ ఐఎమ్ కుకింగ్ ఎవ్రీ మీల్ టుడే. సో యా, అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ ద లంచ్. మిగతావన్నీ రెసిపీస్ లైక్ ఐ హ్యావ్ ట్రైడ్ వన్స్, బట్ లంచ్ అయితే ఆ రెసిపీ నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు. సో ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్ ఫర్ దాట్. బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి బ్రెడ్, బ్రౌన్ బ్రెడ్, అవగాడో అండ్ ఎగ్స్ అని ఉంది. సో ఐ జస్ట్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అవగాడో టోస్ట్ అండ్ ఆమ్లెట్. సో ఫస్ట్ టైం అవగాడో తినడం. లెట్స్ సీ హౌ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఈస్. ఇట్స్ నైస్. యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ డౌట్ దట్ సమంతా వీగన్ కదా, మీకు ఎగ్ ఎక్కడ దొరికింది అని. సమ్ రెసిపీస్ నేను బిఫోర్ వీగన్ మారక ముందు తీసుకున్నాను, సమ్ ఆఫ్టర్ వీగన్గా మారిన తర్వాత తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ నేను చాలా సేఫ్ డిష్ తీసుకున్నానని చెప్పొచ్చు. ఇట్స్ ఫిల్లింగ్ అండ్ ఇట్స్ నైస్. ఐ కెన్ రేట్ ఇట్ as 9 out of 10, ఆల్మోస్ట్ 10 అనమాట. ఇట్స్ సో ఫిల్లింగ్ అండ్ నైస్. అవగాడో టోస్ట్ ఈస్ జనరల్ నార్మల్ అండ్ ఆమ్లెట్ కూడా నార్మల్.
అండ్ ఐ హర్డ్ దట్ సమంత డ్రింక్ లాట్ ఆఫ్ స్మూతీస్, కానీ నాకు పర్ఫెక్ట్గా లైక్ స్మూతీలో ఏం మిక్స్ చేస్తారు అది అనేది పర్ఫెక్ట్గా రెసిపీ తెలియలేదు. సో ఐ డింట్ మేక్ స్మూతీ. సో that's about the breakfast. And for the lunch, I am going to make takkali sadhan. I think that's the pronunciation. Correct pronunciation తెలియదు, but if you know the pronunciation just correct me. And yeah, ఈ రెసిపీస్ అన్నీ మీరు ఎక్కడ చూసి చెప్తున్నారు అనే మీకు డౌట్ రావచ్చు. సో ఐ లింక్ ఆల్ ద ఆర్టికల్స్ and all the videos which I am referring for this video. So I'll link all them in the description box so you can check them out. And so yeah, let's start preparing for lunch. Before showing you the recipe, let me show you my outfit today, because this is by Samantha's brand Sakhi World. So let me show you that first. So the composition of the cloth is 100% cotton, and it have a neck tie-up detailing and rough sleeved, and it describes in the website as it is a Mahiri yoke dress, best for working weekend. And coming to the recipe, first brown rice ni cook cheskondi. Meanwhile, take a pan, add ghee, jeelakarra, avalu, minnapappu and some cashew nuts. Cook till they roast. Now add onions, garlic, chilies and curry leaves, and add tomatoes మెత్తగా అయ్యాక add karam, pasupu, salt, masala and mix well. And now it's time to add rice. Toss it for 1 to 2 minutes and serve it. That's it. It's like very light food and nice. And yeah, thumbs up from my side. And I am going to rate it 8 out of 10. I'll finish it and see you later. And for snack, take a bowl of water, add coffee and some milk with cocoa powder, and add chia seeds and refrigerate it for overnight. And for snacks, I am going to try vegan filter coffee, chia seed, mouse. I'll put it on the screen. So I'm very excited for this. ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను, అసలు ఏంటి 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 అని. బట్ ఆఫ్టర్ ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఐఎమ్ రియలీ 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 నర్వస్ టు ట్రై ఇట్, బికాస్ ఇట్స్ లైక్ I don't know what's wrong in this, but it's like halim like texture. Not at all interested to eat, but I don't know whether I did a mistake or it's the recipe ne ala unda or నేను మిస్టేక్ చేశాను అనేది నాకు అస్సలు అర్థం కాలేదు. యాజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఐ ఫాలోడ్, బట్ it is what it is. I'm going to taste. I didn't at all like this recipe. Like చూడ్డానికి బాగాలేదు. When I kept in my mouth, it was like చాలా జిగురుగా. I can't even explain in my words. Absolutely 0 out of 10. But I don't know what's the mistake in this, but it's not nice. That's it for snacks. ఓట్స్ ఇడ్లీ కామనే, కాకపోతే చాలా వెరైటీగా చేసింది. అదేంటో చూద్దాం. Take a pan, add oil, jeelakarra, avalu, senagapappu, minnapappu, ing and pepper powder, curry leaves, and add some grated carrots, rava and oats and toss well. After cooling, add some salt and water. Idli texture vachaka, rest it for 20 minutes and place it in idli steamer. And for dinner, I have oats carrot idli. Honestly, I tasted it, but let me taste once again on camera.
సో నైస్. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ బెటర్ దాన్ నార్మల్ ఇడ్లీ. నేను చట్నీ లేకుండా అస్సలు తిన్నాను, కాకపోతే దీనికి చట్నీ కూడా అవసరం లేకుండా ఉందన్నమాట. ఈ వీడియోలోంచి ఏమైనా మీరు తీసి కుక్ చేయాలి అని మీరు ఏమైనా అనుకుంటే ట్రై దిస్ రెసిపీ. ఐ రికమెండ్ 100% ఫర్ యూ. ఇట్స్ సో నైస్. ఓకే, దాట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. మీరు ఏమైనా రెసిపీ ట్రై చేస్తే లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్స్ డౌన్ బిలో సో దట్ హౌ you guys did. And if you like this video, please do like, share and subscribe to my channel. See you next time. Bye.